about policies in the other 2 days, or that we are not going to talk about also tools to support open education and open science since today. That's why the organization, it's more to try and to concentrate in some topics every session, but it doesn't mean that we cannot start talking or finishing talking any of the topics one of the days, okay? That's the main organization of the workshop. And on Saturday, we will have a specific training related with Rero ELS. That's why we have one of the 2 colleagues from Belgium here. And they already gave a training between Monday and Tuesday related with the application, but we will concentrate with the developers on Saturday, okay? But the seminar discussions, the seminar sessions for discussion will be between Wednesday and Friday. This is the organization structure of the seminar, okay? Then we will have all the information, as you already know, in the website, that's the website which is public for everybody, not only for the one who are attending the workshop here, okay? You already knew that website. You have been working with that website in the last 2 months, okay? And mainly since the last week, because it's been updated every day. Since 15 days ago, when we realized what will be the best organization for the seminar. And any information you want to know about the program, you can go directly to the website and you will have all the information updated every day, okay? Then I will go for the first presentation. Let's see where it is. Aquí al lado, ¿no? Yes. Ajá. Pero ¿dónde él puso la presentación? No sé si se está transmitiendo para todo el mundo. Okay, let's go with the first presentation. That presentation, it's precisely to give you an overview of all the organization we have been doing in the last 5-6 years related with open science and open education within the project, okay? Then we are going to introduce the draft strategy and policy for open science and open education that we have been working inside the project. And this is a proposition to the higher education ministry of our country, okay? I did the presentation, but you will know that there is a lot of people working on that, okay? We will move through this content, okay? We will talk about very briefly of the background that was the space where we have been working. Also, we will offer the work framework and the scope of the proposal we did, the strategy and policy conception, and finally some future tasks, okay? In the background, it is the same for most of the people that are working with open science and open education nowadays, okay? There is an international movement very strong related with open science and open education, okay? And we are trying, of course, to get into that movement internationally.
Secondly, that have been taking place a lot of actions in our region, not only worldwide, also in Latin America. There is a lot of efforts from different countries and different institutions also related with open science and open education. Actually, we have relationship with most of those organizations, associations, and institutions that are working also for the adoption of open science and open education approach. The third point is that our government in Cuba has a very good position and opinion related with open science and open education. It is part of our DNA, we can say, in higher education institution, that we want to embrace an open science and open education philosophy in the processes of education and research in our institution. Then we have a very good moment in our country to talk about open science and open education. And the last one, that not less important, is precisely that we also have been looking that a lot of actions have been taking place in Cuba precisely to go in the direction of open science and open education. It doesn't mean most of the times that people are aware that they are talking about open science and open education, but the actions they are taking are in the last for open science and open education. Even when they don't know that they are doing that, they are having and they are making actions that go in the direction to the openness of the education and to the openness of science also, okay? With that background, we decided the steps we have to take in the next years since 2012 when this network started, okay? And at that moment was the moment of the start of the first phase of the program and also the first phase of our project, okay, in 2012. We really started in January of 2013. That was really the right moment when we started, because you know that economically it is supposed that we start in September 2012, but really we started in January 2013 when we have also the finance to work here in Cuba. The conception of the draft for open science and open education to our ministry, we decided to organize that conception in different components of the structure. But mainly, we decided to deliver to the ministry a document, of course, with a proposal of the global conception of open science and open education approach. Okay, that was our first goal with the draft. Second, that we will work with some access on the conception in this kind. We can say open science, open education, and free software and open services. That was the conception of the fundamental axis of the draft. Okay, and at the same time, we decided to work with some policy framework. At that moment, we said that we will work with the transversal principles for open science, which is also a conception well known everywhere. Second, the dimensions of open education. There are some foundations related with open education that we have been following, mainly from UNESCO perspective. And we decided also to keep those dimensions in the conception we were doing for our draft in the higher education ministry. And last, the foundations relating with free software and open services guarantees, okay? Then working with that, we move then into the year of 2018. That was the ending of the first phase of our project, because during the first phase of our project, we were concentrated in the development and the customization of the tools related to support education and science in our network. Then at that moment, we decided that we need to do a change in the conception, and we need to move more for the policies and of the conception of how to really use the platform and the tools we have been working during the first phase of our project. That's why
We changed in that moment the conception of our project. That was also the moment where the Briguos requested that we need to move into the change of the workflows and the procedures at the universities to really be able to use the platform we have been working with, okay? And then we did, that year we did the first edition of OLInFER, precisely in October of 2018, when we were closing the first phase of our project. We decided to do the first edition to be prepared for the second phase of our project and be able to bring into the same place our experts who have been working with us since that moment, and at the same time put together all the developers and put at the same room all the people in our country that have to be with education and research. We had at that moment 86 attendance to the workshop. Everybody was face-to-face, okay? And we had at that moment a very good conception of the second phase and the years to work with OLInFER. Then in 2019, we did a very important activity for that conception. At that moment, we decided to work not only with OLInFER project, we also did a very good relationship with another rigorous project that was taking place at that moment, was Project SEIVA. And precisely because in Project SEIVA and in Project OLInFER, one of our partner universities have been part of both projects. Okay, thank you. And then we did a merge activity in Lima, Peru, with the participation of both projects. And in that moment, the main result of that activity in Lima, Peru was precisely the draft of the policy and a strategy for open science and open education, and the proposal we are preparing for our higher education ministry in Cuba. Okay? That was in 2019. Next, please. Okay. Then, in 2021, based on the strategy we planned in 2019, we wanted at that moment to start the implementation of the strategy and the policy in the 5 partner universities of the network, plus University of Havana, because University of Havana was part of the SEIVA project, and at the same time, the SEIVA project was a joint project between universities in Cuba and universities in Peru. Also connected with universities in Ecuador and connected with universities in Bolivia. Then we have a very good relationship with universities in another Latin American countries, and we wanted at that moment to start implementation in the 5 universities, partnered universities in Cuba, plus University of Havana. What's happened? COVID-19 pandemic, you know, at that moment, the pandemic has stopped all the actions everywhere, and unfortunately, we lose nearly 2 years in the implementation of the strategy and the implementation of the policy. Then we decided during those years to shift the approach of the implementation and concentrate in activities related with the strategy, related with the policies, but activities we can do virtually, we can do at a distance, okay? We move more in the discussions with the potential users of the policies and users of the strategy, and we concentrate also in that moment to try to discuss and try to evaluate all the concerns coming from professors, researchers, students, academic authorities, okay? That was the work we did during the pandemic, because we cannot meet in face-to-face meeting to do a more work on the campus, okay? Then in 2021, we launched the second edition of the workshop, the OLInFER 2022, because we were thinking at that moment that we can do the workshop also face-to-face, but you know that even at that moment was not possible, pandemic get longer. And then, Mark, the next one, please. Then in 2022, we did the seminar, but in a completely virtual format, okay?
At that moment, we started the preparation of the closing of the network and also the closing of the project. That was the year that when SEIVA project finished, okay, and delivered a lot of resources to the higher education ministry and to the country. And at the same time, at that moment, we strengthened our relationship with the Latin American stakeholder and potential users of our results, okay? Fortunately, based on the pandemic, we received from the Bureaus an extension of 1 year. That's why we are doing in 2023 all those activities, because we had an extension based on the delay produced by COVID-19 pandemic. And we also have to do some changes in the strategy and some changes in the policy. The next one, please. Then the draft conception is in has two main components. The first one, of course, is the policy, okay? And the second one is the strategy. Then there is a set of rules, a set of recommendations, really. And at the same time, we have a second component of the draft, which is actually how to implement those recommendations for the embracement of open science and open education. You can also access, it is completely free. You can access that document on the link we are giving in the same slide, okay? Then you can go to that document. It is a document nowadays accessible for all our structure of the higher education ministry and even to the whole world, because it is shared over the platform of the repository of the UCLB in Cuba, and it is accessible everywhere, okay? The next. And for the execution or the design and the wording of the draft concession, we use three main group of persons. First of all, the drafting committee was had at that moment 7 members. That members was face-to-face based in Lima, Peru, okay, during a complete month in 2019. Also, we had at that moment the cooperation of 2 collaboration members from Ecuador, and at the same time, we worked at that moment with an expert council formed by 10 members. Of those 10 members, we had at that moment 4 with us in Lima, and the other 6 worked virtually over sessions we had with them the whole month, okay? Next one. Then the draft conception has, as you see, 6 components. I will not explain all the components, okay, because you can look at it on the website and look at it in the document available on the repository. I'm only going to mention the next one, Mark, 3 important aspects. As we said, we use some foundations in the policy, okay? In the policy, we use the transversal principle for open science. We also use the dimensions of the open education, and we also use the free software and open services guarantee. For our conception of open science and open education, in the case of the Cuban context, we think that the transversal principles have to be those 5. Open access, open research data, open evaluation, and citizen science, okay? In the case of the Cuban context, we agree that those 5 principles needs to be transversal in all the draft conception of the policy and the strategy. The next one. Then the dimensions for open education, in that case, we thought that there are 3 main dimensions for open education. The first one is the open educational resources. The second one is the open educational services, and the last one is the open organizational resources. Okay, then our recommendations and our strategy for the Cuban context, higher education Cuban context, it is based on those 3 dimensions. Okay, and the last one, Mark, please. And related with the free software and open services guarantees, we are saying that we have 2 main principles. In this case, the same
liberties of the free and open source software movement, okay? We are talking about freedom of execution, copy, distribution, study, modification, and improvement of the software, which is the same for the free and open source software communities, okay? And the second one, for us really important, is the creation of open repositories, services, and workflows, okay? This is for us in the case of the software and the services that will support open science and open education. These two aspects are really important. Okay, the next one, Matt. Okay, then there are two important things to take into account when talking about the embracement of open science and open education in our context. First of all, that we need to do that process gradually. We cannot say that we are going to implement open science and open education in 6 months. That's not possible, okay? We need to establish a more large or a larger period of embracement. We are thinking that it will not be never less than 4 years, okay? In the complete structure of the higher education ministry. And the second time, it is to take into account what is the current context for the embracement of open science and open education, and at the same time, what can be in the next years the probable context we have been working with during at least the next 5 years, to really be aware of what of the recommendations and what of the policies will be really possible to implement. Okay? The next one. That's why in the strategy, we divided the strategy in 8 parts. Okay, and we are not going to talk about the 8 parts also, okay? To the next one, we are going to concentrate only in those 5 aspects of the strategy. Okay, the next. Then you can give 3 clicks continuously now, okay? The next one and the next one, okay. Then you see we have some key factors to really be able to implement the strategy in our country. We have also the identification of some opportunities. That opportunities, most of the 2 opportunities have been taking place in the last 2 years in our country. Okay. Fortunately, our ministry included already some elements of open science and open education in the goals for the last academic period and also the academic period we are executing right now. And at the same time, on the Cuban education conception, not only for the higher education, also for the rest of the levels of the education, the openness is really inside the principles of the education. Then we are hoping that it will be easier, the embracement of open science and open education. What we need only to introduce are some changes on the workflows and some changes in the general conception of the organization of the processes, okay? And of course, we also have some risk. We identified two main risks. First of all, that in all the structure, even having some elements for open science and open education already included in our conception of the education, we don't have really a culture to support open science and open education. And at the same time, there is a very high resistance from mainly professors and researchers for the openness of the science mainly. There is more, it is more easy for the professors and the researchers to understand the openness in education, but when we move to the openness on research, start to appear some misconceptions and also some misunderstandings of how or what is open science really about. That's a reality, okay? And that's why when we talk with researchers, scientific councils at the universities, coordinators of postgraduate programs, it doesn't matter if it is a course or a master program or a PhD program, most of the complaints are related with some misunderstandings with the concept of open science. And that's why you will see that one of the first phases of the strategy
is precisely the sensitization of the people, because most of the time the resistance is related with misunderstandings and not really of bad experiences related with implementation of open science or open education. Then we want to concentrate in the vision and the strategic principles of this proposal in three main aspects to really determine how we will implement open science and open education. Related with the content, okay, this is one of the aspects of open science and open education more debated and more the part of the strategy and the policy that received most of the complaints by the people who heard about that, the content, because people want to save the ownership and the intellectual property of the content, okay? And then most of the complaints or the misunderstandings are related with the content itself, okay? Secondly, the services, okay? In our country, we don't have culture of give services and how to get profit of those services, okay? Because we are most of the time giving services for free, and then we don't have culture really of how to organize a service and to receive profits by the services, even being those services free and open, okay? And the last one is precisely that either we don't have a culture of the use of free and open source softwares, okay? When you move all around the country, you will see that we most of the time use Windows as an operating system, and it is really not well known distribution of open software operating system, any of the distribution of Linux, for example, okay? Then we consider that it is important also, for me, it is determinant for the execution of a really free and open philosophy for education and research that we move gradually, of course, but we move to the use of free and open source software solutions, okay? Fortunately, in our project, since 2012, we have started to introduce the use of free and open source software platforms in our universities. The 4 platforms we have been working during the whole project are completely free, and we hope that even after the closing of our network, the universities continues working with those platforms and encourage the whole community to really use free and open source software solutions. The next one, Mark. Okay, then we have 2 main goals. We are proposing to the ministry to concentrate in 2 main goals, okay? First of all, the implementation of an integrated open science and open education approach in all the components of the structure of the higher education ministry, and at the same time to be possible after that embracement by our higher education institution to really be able to impact the rest of the society. We believe that if we change the conception related with open science and open education at the university level in our country, that level will be able to really impact in the rest of the levels of education in the country, and at the same time to impact in another structural of the government entities that do education and do research, okay? That's our conception. We really believe in that, that it is possible that way. The next one, Mark. And then that was the first design of the strategy, okay? In 2020, remember that we did the proposal in 2019, okay, in Lima, Peru. That was an output of November of 2019. And at that moment, we planned exactly to implement all the strategy in our 5 partner universities from 2020 till 2023. Unfortunately, at that moment, we didn't know, because we weren't wizards, okay, at that, to know that in 2020 we'll start the pandemic, okay? Then between 2020 and most of the 21, we
weren't able to do any sensitization or any implementation of the actions we have been designed in 2019. Okay, that's why the next one, please. That's why we still have two main future tasks. Okay, the first one is to update the policy with the work done with the universities, with the partner universities during the pandemic, which is to discuss the proposal with researchers, professors, scientific councils, okay, academic authorities at different levels on the 5 partner universities. Then we receive a lot of comments, okay, a lot of misunderstanding, a lot of concerns related with the strategy and the policy proposal. And now we need to update into a second version of the proposal, taking into account all that comments and concerns coming from the university communities in the 5 partnered universities. And then to do, of course, a readjustment of the strategy and to go into the second version of how long and how much time do we need to really implement that proposal in some of the universities of our ministry. Unfortunately, we are closing our project in next August of this year, and then we need to evaluate with the authorities of the higher education ministry how we really give a more accurate proposal to how to implement that in our universities. Fortunately, we have here today Professor Alain Lamadrid, which is the director for the part of the ministry would have to be precisely with most of the topics related with open science and open education. We will have him the whole day with us here. Then for sure in one of the coffee breaks or the lunch, we will be discussing that point with him. Okay? And the last slide is precisely the real execution of the proposal, the strategy. You see that the implementation and the deployment are still taking place because COVID-19 pandemic did too much delay to our conception, but we are still believing that that's possible and that in a framework of 4 years, it is possible really to implement the recommendations in at least a group of universities in our country that can be the leading group of our ministry in the implementation of an open science and open education approach. Okay, thank you very much. With that, you will see now during at least this session of the seminar, you will look at some experiences in some of our partnered universities in how they have been doing the discussion and the implementation of this strategy and recommendations for open science and open education. Okay? Thank you very much. Okay, then you have to stop sharing the... Stop. Oh, okay. Okay. Okay, let's go then for the universities. Ognara, Mabel, Grizzly, who want to start? They look at you because you are always the who breaks the ice. Tienes la presentación en una memoria, Iván, para que se la deje a Mark, que le hemos ocupado por completo la... Oh. Yo lo que... Así sí, me la pongo aquí. Menos mal que yo traje el grupo. Grizzly, ¿quieres esto en la mano o te lo pongo aquí?
problem. Para que no haga eco por la... Pero ahí para que estés cómodo, ¿verdad? Que tal? Good morning. My name is Grizzly. I am the focal point for a LINF project at Central University of Las Villas, and I presented today our experience about open science and open education. Mark? The idea is to present these topics, how we start with awareness, training, legal framework, and infrastructure for open science and open education in our university. The first phase that Febe also explained is about sensibilization. In that way, in our university, we start in 2020, at the end of 21, at all 2022, and we have talks, workshop with the thematics of open science and open education with the high manager in the university, the editor of scientific journals, vice dean and head of department in the university to the idea was to present the principles of open science, the importance of this process at the universities. That's why, for example, this one, this one, this is a workshop for open education, precisely the idea of open education, the other one, please. About training, we develop that implement the topic to begin to talk about the topic. For example, the slide, the picture at the right, the first one is in the course for head of the university, and we include the topic of open science. And the other one was a collaboration with all the members of the universities participant in the project. That was a online course with the objective was open science and open education also. The idea was developed, and in the case of UCLouvain, we have around 50 members that participate in the MOOC.
but not only for the UCLouvain, but our stakeholder, for example, from Cienfuegos, University of Cienfuegos, from Center of Tourism in Villa Clara, that was participant in the MOOC for Open Science and Open Education. Other way to train in our university community in these topics are were from the library, and we call to information culture workshops with different topics. For example, ORCID, how to create profiling ORCID, how to create in social scientific network as ResearchGate, or content aggregator as core. And all these topics we presented at the university community to familiarize, I don't know, sorry for my English, with all these topics, to encourage the professors and researchers in our university in all these topics. Okay? Mark? In the legal issues, we presented that in 2017, we already have an institutional repository policy. In 2022, we discussed with Scientific Council the recommendation of open science and open education at UCLouvain, and as part of synergy between two projects, in our case, OLInFER project at a research data management strategy for a Latin American university context, we already have a draft for a research data management policy that right now is in consult with key decisions in our university. Next one. This is the sample of the policies, the recommendation, and the instructional resolution from the rector that approved our institutional repository. And the next one, please. In the case of all the other components of open science, in the case of open tools, I don't talk much about the platform, because tomorrow we are explaining all this platform, but just mention the space as a platform for institutional repository, the Moodle for educational resources, and Vivo, that this the first step in Vivo, platform for scientific management. And in the case of open science, we have to talk that we have already our institutional repository for scientific publications. All our scientific journals are open. That is one of the important aspects. And also our university press, Editorial Feijó, is open also. Yes, thank you. This was the presentation about our experience in open science and open education. I don't know.
a Mabel, pero... Sí. Oh, pues, eso es de... ¿Y qué? Muy buenos días. Mi presentación va a ser en español. Yo voy a hablar de manera pausada para que puedan entender, pero de igual les doy la bienvenida a Cuba, a todos los profesionales que están acá acompañándonos, de igual a todo el equipo de trabajo del proyecto OLInFER, los representantes y directivos de las diferentes universidades que se encuentran en este momento acá con nosotros. Bienvenidos todos. Mi nombre es Ognara Garcia, soy la focal point de la Universidad de Camagüey, en el cual les traigo las experiencias que hemos atravesado en este tiempo a través de estas temáticas de educación y ciencia abierta. Pensar y Marx pensar en los retos y perspectivas que tiene nuestro Ministerio de Educación Superior nos obliga necesariamente a detenernos en los objetivos de desarrollo sostenible que están inmersos en la Agenda 2030, en los cuales dos de ellos fundamentalmente, el 4 y el 10, abordan las temáticas relacionadas a la equidad, a compartir los recursos educativos abiertos y otros escenarios en el cual les corresponde a nuestras instituciones de educación superior impulsar el desarrollo de estas en nuestras universidades cubanas. La Universidad de Camagüey, que ustedes pueden observar, está compuesta con una estructura que pueden estar visto allí en la presentación. Tiene 12 centros universitarios municipales que están relacionados con nuestra universidad. Tienen una matrícula en estos momentos de alrededor de 13.000 estudiantes, o sea, no es una universidad pequeña, es una universidad bastante grande y realmente tiene esa plantilla de profesores a tiempo completo y a tiempo parcial. De igual, estamos alrededor de los 320 doctores en ciencia y 1.140 máster. De igual, tenemos los profesores asistentes y los profesores de categorías docentes superior, el cual representa una significativa profesionalidad en nuestro claustro. Estos profesores y esta estructura que ustedes pudieron observar está dividida en las diferentes facultades. 10 facultades se encuentran de diferentes áreas de conocimiento y de igual están representadas los grupos de, o sea, los diferentes programas de posgrado y pregrado.
Cuenta también con 14 líneas de investigación en estas temáticas y bueno, nos hemos detenido a desarrollar 8 programas de innovación en el cual estas líneas de investigación aterricen o se familiaricen más con las realidades que tienen nuestros territorios, por lo cual ustedes pueden observar que existen 5 programas en desarrollo y 3 programas que atraviesan de manera transversal a cada una de esas áreas de conocimiento por la importancia que requiere, como son las tecnologías de la información y las comunicaciones, los programas de inteligencia artificial, los estudios de ciencias sociales y de igual el desarrollo local. Nuestra universidad tiene un amplio espectro de relaciones internacionales en el cual ustedes pueden observar allí, tenemos con 33 países en el cual están representados países de América, de África, de Asia y de igual consorcios con diferentes programas de convenio de colaboración con diferentes instituciones, en el cual también las líneas de investigación que están asociadas a estos proyectos de investigación, ustedes lo pueden observar ahí, las cifras en las cuales estamos ya transitando con alrededor de 104 programas y proyectos de investigación. Que por supuesto se encuentra este proyecto que participa la Universidad de Camagüey, el proyecto de en la red del programa de colaboración en las que representan 5 universidades y la Universidad de Camagüey está presente también en este proyecto. En este proyecto realmente una de las temáticas en la que ya se ha expuesto anteriormente, se está trabajando es en estos entornos de educación y ciencia abierta y una de las primeras acciones que se realizó fue el taller que realizamos en Lima, Perú, en el cual se escribió, al menos se trazaron las pautas para el desarrollo de la estrategia de educación y ciencia abierta en Cuba. De ahí que inmediatamente, avance Mar, las universidades se dieron a la tarea de realizar un diagnóstico de cómo estaban las instituciones, en el cual se realizó a través de algunas herramientas que se nos impartieron en ese curso taller de Lima, Perú, que posibilitaba a través del juego de educación y ciencia abierta diagnosticar en fortalezas y debilidades cómo estaban nuestras instituciones. De ahí que estos análisis, estos diagnósticos arrojaron la realidad que existía en nuestras instituciones y avance. Realmente nos dimos a la tarea de seminariar, de fomentar, de sensibilizar a nuestra comunidad universitaria para conocer estos entornos, para incentivar a estos profesionales sobre la importancia que requería de estas temáticas en nuestras universidades. Allí se hicieron miles de acciones, varias acciones, en la cual estaban actividades metodológicas en función de establecer ya como línea de trabajo metodológico de nuestra universidad el desarrollo del fomento de estos enfoques. Y actividades como estas fueron muchas en las cuales ya se hizo la temática y pudimos desarrollar inclusive próxima ya pensar en estudios de posgrado que estuvieran insertadas estas temáticas, tesis doctoral, tesis de maestría, tesis de grado, que nos dieran herramientas y posibilidades para avanzar en estas temáticas. Lo que evidentemente ya al desarrollar y repensar esta ciencia, esta investigación, nos dio la posibilidad de diferentes presentaciones, avance más, en el congreso recientemente que realizó la Universidad de Camagüey en la Convención Científica y Tecnológica, en el cual ya se hicieron muestras de resultados
que ya hemos tenido en la universidad en torno a los recursos educativos abiertos, en torno al desarrollo de los MOOC, en torno a la estrategia de educar a nuestros docentes en función del desarrollo de estas herramientas. Y realmente también podemos decir que ya constamos en nuestra universidad con la implementación, con la instalación de muchas de estas herramientas que están actualizadas y que nos posibilitan también visualizar las 7 revistas, que tiene nuestra universidad en plataformas abiertas, en los repositorios que reúnen toda la producción científica de nuestra universidad, el desarrollo de la plataforma Moodle, que se incrementó el uso de ellos a raíz de la pandemia, que ya decimos nuestra, la pandemia de la COVID dio la posibilidad de incentivar un poco más la necesidad del uso de esta plataforma profesional y bueno, de la visibilidad que a través de otras herramientas como el vivo puedan hacerle visible nuestra universidad. Esto, al lograr ya estas plataformas, evidentemente se cumple uno de los retos de este proyecto, que es de insertar estas herramientas, o sea, de esa manera visual, en bibliotecas digitales, repositorios institucionales. Ahí está el desarrollo, el uso de las plataformas del acceso a el ABCD como gestión de biblioteca, el portal de la Universidad de las revistas de la Universidad de Camagüey, y así está conformado nuestras herramientas de este ecosistema. Y bueno, por lo tanto, se han convertido ellas, en la estructura interna de desarrollo que tiene nuestra universidad. O sea, cómo ellas se han insertado de una manera en nuestras universidades para lograr una posible interoperabilidad de todos los sistemas que está compuesto en nuestra universidad. Ustedes vean que están las fuentes primarias de la universidad y cómo ya ellos han logrado con estas herramientas incluirlas dentro del proceso que tiene nuestra universidad. O sea, han llegado para realmente realizar un trabajo de cooperación, de visibilidad, de impacto en nuestras universidades. Esta es la propuesta que traía, las experiencias que tenemos en nuestra universidad. Le doy muchas gracias. Y si hay alguna pregunta. Now is the spiritism session. Hello, is the sound okay? It's not. It is you? Is that you? No, but it should give. No? Can you? It should give sound. Speakers. No, I hear it through the headphones here. I try this. It's not giving. That's the microphone. Yes, okay. Hello, aligning, okay. It seems okay. But it doesn't come out. That's Can someone in the room can advise through the chat if you are hearing us, please? ¿Alguien puede darnos un feedback si se oye, por favor?
¿Para qué? Okay, it seems okay. Eso está donde. Aquí es la línea. There is a video, but she will talk first. The folder, the first folder mark, OLInFER final. Okay. No, the video, only the video, copy the video. Vamos. Sí que tienen que verte de nuevo ya. Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Bueno, reiterarle los buenos días, la bienvenida. ¿No? Mabel. Mi nombre es Mabel Rodríguez Poo. Para que mi colega no se sienta tan sola, también vamos a expresar nuestras experiencias en español. Y entonces les proponemos, como las universidades que nos han precedido y todo el sistema de universidades cubanas que estamos inmersas, afortunadamente, en el proyecto OLInFER, estamos a la par de resultados. Es decir, las 5 universidades que conforman el proyecto, tenemos un sistema de revistas sobre acceso abierto, tenemos repositorios institucionales sobre acceso abierto, tenemos la plataforma educativa o las aulas virtuales, tanto de pregrado como de posgrado, en la plataforma Moodle también de acceso abierto, y un conjunto de acciones que se han realizado a la par en estas 5 universidades, potenciando la ciencia y la educación abierta. Transitamos igual con la misma, como el proyecto nos condujo, por una etapa de sensibilización muy importante en nuestros centros de educación superior, la sensibilización de nuestros directivos y lo que ello traía aparejado. Inclusive en nuestra universidad se ha potenciado mucho el trabajo de proyectos en las comunidades, como una forma de sensibilización y de participación de los ciudadanos o de las personas de las comunidades vulnerables, conducidos y acompañados desde la academia con esta terminología o filosofía de ciencia y educación abierta. Como las 5 universidades que conforman el proyecto hemos estado trabajando a la par en estos resultados, la propuesta que desde nuestra universidad les traemos hoy es un video en los que se patenticen el resultado ya palpable de nuestra institución en nombre de lo que estamos haciendo a nivel de sistema y a nivel de proyecto. En nuestra universidad se ha trabajado más la lista de software libre y de la participación ciudadana, pensando en las necesidades del ciudadano y cómo desde la universidad, con la participación de ellos, se le puede dar respuesta involucrándolos a ellos también, sobre todo en las recogidas de datos e información, en la aplicación de instrumentos y que se vean inmersos en este movimiento y lo que significa. Entonces, hacia eso está dirigido nuestra presentación, que más o menos ha sido parejada a las universidades precedentes, pero queremos patentizarlo, nuestros resultados en forma de un video. Cualquier cosa, estaremos por aquí con ustedes y bueno, estaremos dispuestos a dialogar y a sentar nuevas pautas. Ahora sí, Matt, por favor.
Okay. Then we go Otherwise, it will not give you. And you make the Wouter. Muslim. Hello. It's nearly time for you. We will invite the other experts here to join. But we are happy to have you here also, but not in real time as we would have liked it. But we are for sure happy to see you here. First, a little introduction. Wouter CEPAL has worked with OLInFER project since years, since the first OLInFER seminar. Wouter is working in Chile for CEPAL, which is an organization related to the United Nations, and also is with his organization a very strong supporter of open science and open education. They have worked for years on this topic to promote it in the whole Latin American region in the end. So on that level, maybe, Wouter, you have to add something on it, or I give you the floor to give you your first comments and maybe also some ideas from with your experience. Okay, good morning, Mark. Can you hear me? Yes, we can hear you. Okay, excellent. All right, this is... Okay, excellent. Do I speak English or Spanish? You don't have to ask that. I think a lot of people would like to hear your Spanish. Okay. Okay. Bueno, me da mucho gusto estar con ustedes. Y bueno, siento mucho no poder estar ahí en persona. Lamentablemente no era posible. Por un tema de agenda, tengo que hacer otro viaje el viernes. Tengo también otro webinar hoy, entonces lamentablemente no era posible. Pero acá estoy de manera virtual y gracias a la tecnología no es un problema. Me da mucho gusto ver los avances que han hecho en ese proyecto, que es un proyecto bien ambicioso, básicamente implementar esas políticas de ciencia abierta en Cuba, en las instituciones de educación superior en Cuba. Es una gran ambición. Y me da mucho gusto ver esos avances, ¿no? Porque cuando empezamos con el proyecto, no solo en Cuba, pero también en muchos lados, el tema de la ciencia abierta todavía era un tema nuevo. También en ese sentido, en América Latina y el Caribe también hemos hecho muchos avances. En Chile, por ejemplo, pero también en otros países como Brasil, Colombia, Perú, Argentina, etcétera, México también. Cuando nosotros empezamos con el proyecto Learn, que ya casi hace 10 años, y empezamos a hablar de la gestión de datos de investigación, no se hablaba mucho de ciencia abierta. Se hablaba de gestión de datos, pero muy poco, y había muy pocas instituciones que tenían una política al nivel institucional de gestión de datos de investigación. Yo creo que 8 años después
ya no es así y básicamente lo que muchas instituciones han hecho es tirarse a la piscina, meterse en el tema y aprender a manejar los datos. Y yo creo que eso es el gran cambio cultural que tenemos que tratar de lograr, y es algo que Febe también destacó en su presentación, que es una cultura de gestión de publicaciones a una cultura de gestión de datos. El gran desafío está ahí, porque los activos intelectuales en este momento siguen siendo las publicaciones, obviamente, pero más que las publicaciones son los datos. Y eso obviamente abre un capítulo completamente nuevo, nos pone grandes desafíos, pero bueno, es algo que lo podemos hacer, que lo podemos lograr con el conocimiento que tenemos y con el aprendizaje que tenemos que hacer. Obviamente hay un gran tema de capacitación ahí. Nosotros como profesionales de información, de gestión de información, tenemos que capacitarnos para saber gestionar esos activos intelectuales de las instituciones que son los datos. Bueno, por la pandemia, que Febe también mencionó, se perdió tiempo, pero también aprendimos muchísimo. Y yo creo que no hubo mejor lección que la pandemia, que la ciencia abierta es absolutamente necesaria. Que la ciencia abierta nos permite avanzar más rápido en la ciencia, que la ciencia abierta nos permite involucrar a los ciudadanos también. Febe mencionó la importancia de la ciencia ciudadana. Entonces, esos elementos nos permiten básicamente por la primera vez en la historia desarrollar vacunas en menos de un año, varias vacunas en menos de un año, que es algo absolutamente histórico. Y eso aprendimos con la pandemia, que la ciencia abierta es mejor ciencia. Y que por eso la ciencia abierta es tan importante, porque nos permite avanzar más rápido, pero nos permite también hacer mejor ciencia. Ciencia mejor ciencia en el sentido de una ciencia que es más inclusiva, que de una forma arregle los problemas que tenemos en el sistema de comunicación científica actual. Yo creo que hace como una semana salió un artículo en El País sobre los campeones en producción científica. Y salió un investigador español ahí que produce un artículo científico cada 2 días. Y ese es el campeón mundial en términos de producción científica. Y eso yo creo que demuestra dónde está el problema del sistema de comunicación científica actual. Es absolutamente irrealista, obviamente, producir un artículo científico de alta calidad cada 2 días. Y básicamente ese investigador admite que básicamente ni siquiera lee sus propios artículos que tienen su autoría. Entonces, tenemos un problema, un grave problema en el sistema de comunicación científica actual. Y yo no digo que la ciencia abierta va a resolver todos esos problemas, pero por lo menos la ciencia abierta tiene la ambición de arreglar algunas de esos temas. La poca visibilidad que tiene la ciencia de calidad de América Latina y el Caribe también es un tema, también es un problema en el sistema de comunicación científica actual. Eso es algo que con la ciencia abierta, que tiene la ambición de ser más inclusiva y de evaluar los artículos en base de su calidad y no su origen,
de por lo menos tener esa ambición, yo creo que es importante y es algo que demuestra por qué la ciencia abierta es tan importante. Y bueno, nosotros ahí desde la CEPAL, Naciones Unidas, nosotros estamos obviamente dispuestos y disponibles para apoyar a nuestros colegas en Cuba, como en toda América Latina y el Caribe, con ese cambio cultural que tenemos que lograr de manera colectiva y que es tan importante lograr. Nosotros seguimos organizando nuestros webinars mensuales. Estamos últimamente enfocando mucho en el tema de la ciencia ciudadana como un proceso de colaboración entre investigadores profesionales y ciudadanos que quieren participar en ese proceso científico y que puedan significar un aporte importante al proceso científico. Y no solo significar un aporte, pero también la participación de la ciudadanía en el proceso científico también es importante porque nos permite brindar más transparencia, que es tan importante en una época donde la información de calidad tiene casi menos visibilidad en Internet que la información de mala calidad. Entonces, esa lucha contra la desinformación, que es una lucha que es nuestro mandato, o sea, que es parte de nuestro mandato, y que el secretario general de Naciones Unidas también destaca mucho como algo muy importante para garantizar los derechos de los ciudadanos. Esa lucha contra la desinformación es muy importante y ahí también la ciencia abierta busca respuestas y ofrece remedios para de una forma resolver eso. Entonces, bueno, con eso quisiera cerrar felicitando y celebrando todos los avances que se están haciendo allí en Cuba, en las instituciones de educación superior, y brindar nuestro apoyo y disposición para participar con ustedes en ese cambio cultural que es de todos nosotros. Muchas gracias y muchas felicidades. Thank you, Wouter. I think for a lot of people here, it was good that you spoke in English, but for some of our guests, it was probably a little bit a problem. But okay, I would like to invite some of you, Elena, Djaine, you can. I think. Benoit, are you okay or no? Not? Okay, he's not he's a bit ill. Do you want to join the table? Wouter, we will share again here the camera here. So we see you that you can give some input. If you have to say something on what people are saying here. Wouter, sorry. We will start here with at the moment Egbert Smet, Djaine Damiati, and Elena Napoles. They will also give us some feedback before really starting the working groups. And so you still can raise your hand if you have some comments to make. Huh? Okay. Yes, I will. There's a presentation. Djaine, you want to give a presentation? Okay.
to have a talk, and we will end with your presentation. Is that good? I think I'll have to take my notebook because I can't see the presentation there. No, my note, my computer. But Because I have to see my presentation. okay. So we have Joyce Groel from the Netherlands, from University of Maastricht, who is working on the fields of education in life science, medicine, and healthcare in general. Elena Napoles from UNESCO La Habana. We have Djaine Damiati, also a member of UNESCO in Brazil, but also working in education in Brazil. And Egbert Smet, he's known here since years in Cuba as a rigorous expert on library systems, on ABCD. Okay, so you have heard our presentations of this morning. Egbert explaining a little bit about, not a little bit, he explained the approach on policies on open science and on open education that is proposed by the OLInFER project. We have heard how in the years at UCLouvain, at Pinar del Rio, and in Camagüey, as an example, how they worked with these ideas of open science and open education. Now, the question is to you, what is your impression? What is your idea? What are your suggestions about what you have heard? So, who wants to start to give some comments? Who is brave enough? I would say ladies first. Yes, I can't start if no lady is willing to do so. In this direction. Sure. Joyce, you are the Chinese volunteer today. The Cuban volunteer, maybe. I don't know how it. Okay, thank you. Sound is on? Yes? Okay, perfect. Well, very interesting presentations today, and I think you've all done a lot of hard work already, and I look forward to seeing the implementation in Cuba. I directly had also a lot of questions. And for example, if you think about open education and you want to have people be able to follow the courses, if we think about educational design, we normally analyze our learners first. So who are they, what is their previous knowledge, and what is the goal, and what are the skills they need to develop during the course. So if you open it up, how are you going to make sure how you align it with your students, or are you going to offer more information beforehand? And if I think about open science, what we saw during the COVID pandemic was that people took out sentences from academic literature and gave it their complete own life. So when researchers were researching COVID vaccines, often they stated, oh, we don't know the long-term effects yet, which was very logical because there was a lot of time pressure and we couldn't do 20 years of research before implementing the vaccines. But people who didn't know how to read those articles took out those sentences and gave it a life on their own. They started sharing misinformation about it and saying that the vaccines were unreliable or unsafe. So maybe one of the first courses that you would have to make is how do you actually evaluate research, and how do you search for sources, and what do you do with it? To ensure that people actually know how to use research. And then between the fields of research, there's probably different language being used as well. If we develop open research, what kind of language do we use in our articles for people to make it actually accessible to read?
And lastly, you've talked a lot about services that are going to be available and online platforms. I think in the few days that I've been here, we've already noticed the challenges with internet connectivity, which is probably a challenge that you face on a daily basis. And then we have digital literacy, or people being able to follow the program. We have projects in different countries in Africa, and we use Canvas, which is our Moodle instead of your Moodle, our Canvas. And we noticed that we first have to spend quite some time with people before they're able to get through the program. Also, when I was visiting here, I got support on how to use Moodle. So how user-friendly are your technologies that you implement, and how are you going to support people in using them? So I know that my recommendations are now a lot of questions, but these are questions that I would like to talk with you about as well. Can you put one or two questions, then we can hear from the public, from Grizzly, the people who presented, that maybe they can a little bit give you some feedback, that you focus on one or 2 points that are what you think the most important to look at. Okay, who's your target group for open education, or how are you going to determine it? Grizzly, Ognara, the first question, can you repeat? Who is your target group for open education, or how are you going to determine who the education is for? Your target group, your audience. What is your experience? Because surely at UCLouvain you work hard on these things. In our university, we have educational technology direction, and they are in charge of training in open resource and virtual classroom, and in this kind of course, the team group topics about how to design open resource, educational resource, what is the work of the professor in this kind of process. Also the software, a little helping Nancy. They include OLS, like OBS as software, open software to develop educational resource. And the target was professors, not only in the university, but also in the university in the territory as medical science university. They have participants in the course from these universities. So I don't know if I answered the question. So you're now training professors to design open education? Yes. Okay. And then my second question would be, how are you going to support the people using? The second question, how are you going to support the users of your open research, open science, and open education in evaluating the sources that you offer and how to apply them? Have you an answer about, you want to hear it again, the question? How are you going to support the users of the materials that you will make publicly, either research or science or educational resources, in actually going through them and evaluating them? So if you publish an article, how are you going to help them with reading through it? Because it's a skill that
we've learned probably in university, but if you open it up, how are you going to support people to evaluate the source? Okay, I don't see we have immediately an answer. That's surely a question for the discussion groups. I'm writing down quickly your questions. So for sure we will take this to the discussion group, this question already. What? Wouter, Wouter, you want to give some comments? Okay. Wouter, did you want to give some comments or no? I think he left because he has to go to another meeting. That's all. Because he's. The meaning is how the students or the people wherever in province or other province can access to the materials like papers, like procedures, manuals, everything that we put in the open access repositories or something like that. That's it. No, it's not about the access because that will be handled. That's the idea of this, that they have access to it. But once you have access, how are you going to use the material that's available for you? And I gave the example that in COVID times, there was research about COVID vaccines. And normally it said in one of the last paragraphs, we don't know the long-term effects yet of the vaccine, which is very logical in science. But people who didn't know, who didn't have the medical background, they took out that sentence and used it to distribute misinformation saying that the vaccine is unsafe. So if we're producing research and we make it available, it doesn't mean that people can use it or use it in the right way. And my question was, how are you going to support these people that they know how to evaluate the source or how to apply it? I think that because of information literacy is trying to prepare the audience about that and how to evaluate the quality of the source and also the content of the source. In our, for example, in the library, we develop information course or workshop that help people how to consume the information in the internet. It's surely a part of the answer, but I think we can go maybe a little bit deeper in it later. Huh? I would like to tell something about this topic. Hello, nice to meet you. I'm Djaine from UNESCO Chair in Decent Education in Brazil. I live in Brazil nowadays, working with decent education and open education. And my research is about open education policies, public policies in Brazil. So I was hearing you, and I think one of points we have to talk about is about curatory process, because what you were trying to say, isn't it? Okay, because we have a lot of people, different people producing open education resource and putting in the repositories all the time, and you have to think about some ways to organize this content and how to ensure the quality about this content. And it's a question that we are thinking in Brazil too. So because of this problem, we started a collaboration with 3 different universities in Brazil from different regions, south and northeast and center of Brazil,
to construct the first program in post-graduation in open education in Brazil. So they are thinking that it could be a good idea to instruct or training people to thinking about curatory, okay? Because it's supported by CAPES. It's an institution we have in Brazil to foment, to support scholarships to research. And we are, they asked to these 3 universities to construct this program, exactly to form or to training people to think different about the ways that we can do to ensure this quality in this material. So in different dimensions. So I think it's one of the ways you have to think, one path at least. Did you understand? I can't. Okay, thank you. So, Elena, you have some comments, some questions, some ideas to share with us? English or Spanish? I think now we turn to Spanish. Okay. That's good. But that means I can't comment anymore. That's good for all of us. Bueno, de alguna manera los puntos que yo quería abordar se conectan con elementos que ya había tocado acá mi compañera y también la experiencia de Brasil, que seguro vamos a ver en breve. Y por eso no estaba en el orden que lo tenía pensado, pero voy a empezar por ahí porque ya forma parte de lo que estamos discutiendo. Yo quería, en todo caso, subrayar algunos elementos que, bueno, primero agradecer a ustedes la oportunidad de haber estado con ustedes ya también varios años y también por el esfuerzo que están haciendo estas universidades en empujar todo este desarrollo de la ciencia abierta y la educación abierta en el país, y eso es muy notable. No importa si a veces más lento o a veces más rápido, también cada contexto tiene su propio ritmo, ¿no? Y eso no se puede obviar. Ahora, hay elementos, me voy a referir particularmente al tema de recursos educativos abiertos, que es uno de los elementos que la política aborda dentro de su comprensión de educación abierta. Uno de los cuellos de botella tiene que ver, por una parte, con cómo vamos a integrar elementos de control de la calidad, que es lo que acá la compañera mencionaba, y elementos de alfabetización informacional, y yo diría que mediática e informacional, en la medida que estos recursos educativos abiertos incorporan elementos de todo tipo, que permitan, por una parte, que no caigamos en esa discusión que ya es muy larga, por ejemplo, sobre todo quienes adversan el acceso abierto a la información científica y han construido un mito en torno a que los journals de acceso abierto no tienen la misma calidad. Es decir, esa idea de la calidad y que a veces es tan difícil colocar la discusión en torno a la revisión por pares tan intensa y tan profunda que se hace. Bueno, eso mismo funciona en el tema, en el ámbito de los recursos educativos abiertos. Si no hay sistemas de control de la calidad para que efectivamente lo que se publica sea lo mejor posible, bueno, pues de partida hay una batalla ahí que va a ser más difícil de dar. Y la otra cuestión, que creo que también tenía que ver con la pregunta que hacía la colega de los públicos, about the audiences, who are the consumers. ¿Quiénes son los consumidores? Porque si nosotros pensamos, entendemos que aquí estamos trabajando con políticas institucionales, por ejemplo, de educación abierta y de ciencia abierta, pero uno no puede desconectar absolutamente un entorno institucional de un entorno país. No sé si la política que ustedes que se está diseñando es una política para que estos recursos educativos estén abiertos y disponibles para el personal universitario y no han pensado en que, bueno, esté disponible para todo el mundo. Entiendo que es lo segundo. Creo que acá lo que la colega nos dice es sin que la amplia diversidad de posibles públicos, de posibles audiencias de estos recursos tengan las competencias mediáticas e informacionales necesarias para utilizar
utilizar esos recursos de la manera más amplia, profunda, diversa, con arreglo además a las licencias que estamos poniendo y todo lo demás, bueno, pues hay un proceso ahí que hay que gestionar. Entonces, yo no me puedo quedar en la alfabetización mediática e informacional de mi personal docente, es lo que quiero decir. Una política de esta naturaleza podría considerar en algún momento de su desarrollo cómo, y sobre todo además estamos hablando de relaciones universidad-comunidad, universidad-empresa, universidad-país, como yo no solo te voy a poner el recurso educativo abierto, no solo te voy a dar la oportunidad de que lo uses, sino que además te voy a enseñar a que lo uses. De lo contrario, es una cuestión que el uso en la concreta que podemos hacer es muy limitado. Y eso me lleva a otra cuestión que no siempre está suficientemente desarrollada en algunas políticas. Porque todos los que estamos, todos los que abordamos estas temáticas somos, siempre lo digo, estamos en el mismo barco y todos conocemos la relevancia que esto tiene. Para todas estas cuestiones. Esto lleva inversión en materia de tecnologías, en materia de conexión, es decir, en la medida en que estas cuestiones también estén sobre la mesa en el proceso de diseño de políticas, eso contribuye a que la implementación más tarde pueda ser mucho más sencilla. Otro elemento que a veces, increíblemente, no se aborda tanto es cómo nuestras políticas de recursos educativos abiertos van a acomodar de manera lo mejor posible las necesidades de los diferentes tipos de educandos. Estoy pensando en mujeres, estoy pensando en personas con discapacidad, estoy pensando, insisto, en cuáles públicos podrían estar especialmente beneficiados con este recurso y cómo desde el propio diseño del recurso yo tengo que integrar, y de la distribución del recurso tengo que integrar estos elementos. Otra cuestión tiene que ver con los incentivos para el personal que se va a ocupar de desarrollar estos recursos. Otro elemento tiene que ver con la participación de los estudiantes, del estudiantado en la producción de recursos educativos abiertos en conexión con sus profesores o con sus tutores y cómo se puede encontrar una relación ahí de colaboración entre todos. Y por último, para no robar demasiado tiempo, sobre todo desde esta óptica de alfabetización mediática e informacional, hay una parte que está muy clara que tiene que ver con competencias digitales, con competencias en el uso de dispositivos, en el uso de software, en el uso de los sistemas, con la parte de creación de contenido. Pero yo siempre trato de llamar la atención que también la alfabetización mediática e informacional incorpora el elemento de cómo podemos comprender este tema de la apertura desde un enfoque de derechos. A veces pensamos en el tema, no abordamos las cuestiones de apertura desde esa óptica. Vamos directamente a un beneficio final, vamos directamente, incluso hasta estamos en una era donde hay más apertura, todos tenemos que sumarnos al carro de la apertura, pero el tema de la apertura es una cuestión de derecho, acceso universal a la información, acceso a una información de calidad, a una educación de calidad y tantos otros que también contribuyen a los procesos de sensibilización. Estamos haciendo esto, debemos hacer esto porque nos hace mejores, porque nos hace contribuir más en el desarrollo de las demás personas, y eso es un derecho que tenemos todas las personas. Entonces, por ahí lo voy a dejar por el momento, pero bueno, estamos como siempre a disposición del proyecto y seguir apoyando lo que sea necesario. Pedirte, I will ask you the same in fact as to Joyce, what are your main questions, I understand,
quality control? Yes, I would say quality control, the process, and even the metrics. I would say that if you have already considered not only quality control mechanisms, but also quality control metrics, how are you going to establish that this is good enough as to be shared in a specific setting? That would be one. And also, how do you plan, and I go with this with my colleague here, how are you going to empower users to do the most of the resources or the publications or resources in general that you are producing as part of this effort? Empower and support. Yes. And also you talked about rights. Yes, that was a suggestion. There was a suggestion in case that it has not been considered, because again, sensitization and awareness raising has been included in the policy already. It is part of the policy, I know. Can discuss in the groups, yes. I have at the moment as well four questions. Mark, I'd like to talk just a point to complement what my colleague said, please. Let me first a little bit resume. Okay, thank you. Sorry. So we had at the moment to the group already 3 up to 4 questions, in my opinion. It's about what audience that in open science and open education, both, because you discuss more about open education, but it's similar to open science, about the empowerment, about support. That's the second discussion point, I think. And the third point is about the control of quality, as well in open science as in open education. We can do that. And the fourth could be about the rights, the rights to education, the rights to access to information. I see these already as 4 clear questions to the audience. And I would ask another one is to create laws. It's very important, and because we have to sensibilize people, like everyone said, but I think we have to do some political articulations, because it's very important to enforce some actions and to guarantee some rights too. So it's important to consider. They've already asked also people in the public from the ministry, for example, to give a little bit an answer at the end of the session, their vision. So we talk about laws, they can already give something. And it's clear that surely in the Cuban context, we need to, there is a need to work on that level for sure. Mark, we need to talk to the microphone for people. Sorry, yes, I didn't want to always to run in your... Yes, outside. Yes. So, okay, we will make a resume anyway at the end. Huh? But I take the microphone a little bit closer to me. That's also a solution. Do you want to add other things about Djaine? Or do you want the only man already here to give also? I said everything I want. Okay. Ok, buen día. Mi nombre es Egbert. Estoy profesor, pero jubilado ya, de la Universidad en Amberes, en Bélgica. A pesar de poder hacerlo en castellano, pero no en cubano, es diferente, ¿eh? Voy a hablar en inglés. Lo siento mucho, pero con respecto a los otros colegas quienes no entienden español o castellano o cubano. So, good morning, pero voy a hablar muy despacio.
no se preocupa. Don't worry, I will try to speak a bit slow to make it clear. I was invited here to come and comment on the presentations which we had this morning, and that makes it easy for me to start in a very positive way, reflecting on Febe's introduction, for instance. I think he did a very good job, an excellent job actually, in presenting the work of the project of OLInFER over the last 10 years. I can look at that from an even larger perspective, because I was involved with an earlier project of the same sponsor, the Flemish universities, UCLouvain, with the University of Santa Clara, UCLouvain, where we worked also 10 years before we engaged into this OLInFER. And I remember when working with UCLouvain, and I can see some colleagues here who know me from those early times, that in the first 5 years, it was a typical library and information project. I'm referring to that, and I will come back on this. I am from the library scene. But during the first 5 years, we changed our opinion, and we tried to rephrase, even the title of the project became Promotion of Information Culture at the University of Santa Clara. And I can still see reflections of that, like in Grizzly's presentation, where she mentioned lots of efforts done at that university to train professors, students in the use of information. So having been, or at least having started in a very positive way, I hope I'm allowed to also be a little bit critical. Now, because I have some problems, or I noted some problems which I would just like to throw into the groups for later feedback. First of all, in my opinion, and coming from this library background, I noted the L word, or in español, la palabra B, biblioteca, it seems to be forbidden. I didn't see it in any of your presentations, except Biblioteca Virtual, en la presentación de Grizzly. What's wrong with libraries? Where are we in this field of open this, open that? And I would like to point out that by not focusing on that library part, we are missing one big aspect of the whole open idea. There are two main streams in information, which is from inside to outside. Like you do research and you want to be known to the world, so you publish and you put your publications into repositories. I can see a lot of interest from the project in that type of activities. But the other way around, from outside, from the world into your community, which is the university, that is what libraries are mainly trying to serve, to address. And we are missing a big part of that by not giving sufficient attention to that other way, that other direction in the information stream, from outside to inside. There is a lot of literature, there is a lot of science, and especially in Cuba, which unfortunately has a big problem of being isolated, not only an island, isla, isolated,
You are also isolated intellectually. I'm sorry to say so, but for instance, years ago I worked for an international organization based in Oxford to promote access and availability, and that is what we are discussing here, open. Open means access, availability of scientific publications. I remember I had discussions with the Ministry of Higher Education about consortium and other ways of making it more viable, more accessible in Cuba to have access to scientific publications. I would like to know, and I didn't learn that still, what is the situation today? Has it improved in any way? Are now the big publishers, are they there? In Cuba, I mean. They were not there at that time, and I'm afraid maybe they still are not there. Because when we look at the real information society, what is open is your wallet, huh? Sorry. We need open wallets and not open science, because those publishers, they need payment. If you pay, you get their products. If you don't have the payments, sorry. And you can have a big open culture, open information. I would like to promote the concept of open knowledge, because as far as I can see, in any of those sectors, book publishing, research, we are not looking at the full sector, we are not looking at education. In my opinion, education starts from birth up to your coffin when you are dead. Permanent education. So when we deal with the concept of open education, and I have heard that many times here, I'm wondering, are we really interested in everything related to education, even babies, even nursery, kindergarten? I don't think so. I think the concept of open education is mostly focusing on higher education, which means knowledge transfer. If you look at the book publishing sector, we are not interested in open access to leisure time reading. We are interested in the knowledge which is in that sector. Are we interested in open access to music? Do we really need to promote free music for everybody? I don't think so. Well, it's not our primary concern. So those are some reflections that I think the project, even having made a very impressive progress in awareness building, that is what I learned from your presentations, from Febe, Grizzly, others. Awareness building has been impressive in Cuba, but now we need to come to concrete terms. We have to make it more concrete, and then you are dealing with facts, with commercial publishers, with actors who don't have that, who don't share that open mind. Why don't we use the open mind concept? We should be open-minded. So my plea is to make it more concrete, and I hope tomorrow, because there is still tomorrow and the day after tomorrow, where we will be looking at the concrete tools. I hope I will learn some more concrete progress in those sectors. In order to not stick to what is or what seems to be the actual status, and I'm referring to something I saw, preliminary draft of a policy. So it's not still a policy. It's not even a draft. It's a preliminary draft. So after 10 years, should we be very happy about that? Or should we be more
demanding on ourselves? Should we try to make things more concrete? That's my main question. Thank you. So, can you define it in one question, then or a main question? Okay, let me try to rephrase it. Apart from awareness building, which is impressive indeed, what concrete results can we refer to in Cuban universities when it comes to open knowledge? This is more a sort of, this is more a question about giving an overview. It's less a discussion point. And okay. The discussion is about where are the concrete results. Are you ready to face, for instance, the example I gave, commercial publishers? That's a question to the project, not to our discussion groups. Okay. No, it's difficult to, in the discussion groups, I think we have to see, you can ask maybe what are in which way we can work on more openness in knowledge. That's more a question, I think. Then the other is a question of evaluation of the project. And okay, we can accept that, that this is a question, but it's not something that has to really be discussed with... The idea of this morning was to present the progress, the status of the project, and I started by saying, it's good to give your... I'm happy about those awareness building efforts and results. I'm only... But there is a next phase. But I'm only... Where are we there in the next phase? Yes, I'm only trying to rephrase it, that we can put it to a group, to say in which way, how are you going to concretize the proposed policies. The question is also that some of the issues you raise will be discussed tomorrow and the day after. Okay, I can live with that. When we talk about... A very easy question there. Where is the ministry? The ministry is here. Can we hear them? No, that's what I just said. We will hear immediately about... Okay, excellent if they... And they are going to also inform us. Okay, thank you very much to the four colleagues in the panel. We want also to include two main minutes of giving the possibility to Professor Roberto Sayas, who is here from the Ministry of Health representation. They have a lot of experience actually working with editorial work, okay, in the health ministry in Cuba, and we want him to give some minutes also to give us a set of experiences in that topic, and maybe some guidance or questions who can help to the discussion groups to really also evaluate if what we are doing and what we are proposing to our ministry is in the right way. And we want also to finish this part of the work today with Professor Elena Madrid, who is the head in our Ministry of the Computerization Department, also of the Information Department, and also of the Communication in the Ministry. Then we also request him to give an idea of what are the most important aspects for our ministry in the discussion we are having today. Not only for today, because unfortunately he cannot be with us the whole seminar, and taking into account that tomorrow and on Friday we are talking more about the technology that will support the embracement of open science and open education. We requested him to not only give guidance or questions or comments related with the topic we are evaluating now, also in relation with the technologies and the platform that we are going to discuss tomorrow and Friday. Because this project and the whole network actually has
the Ministry of Higher Education in Cuba as the main beneficiary of all of our work. Then this is our main concern, to be ready to deliver to the ministry really something that the ministry can use as a start point for the rest of the structure of the ministry. Okay, then welcome to Professor Roberto Sayas, welcome to Professor Elena Madrid to our seminar, and if you can please come in front and share with the audience what I requested you. Professor. Bueno, buenos días todavía. Por supuesto voy a hablar en español porque es mi lengua y la defiendo. Donde quiera que voy a hablar en español. Y además soy muy malo en inglés. Creo que primero agradecer a Febe, al proyecto por tenernos en cuenta y invitarnos. Creo que hoy me atrevería a decir que es el único espacio donde se hablan de estos temas en nuestro medio. Si hubiese otro, me disculpan, pero no lo conozco exactamente. Hay eventos, espacios, pero como seminario, como tal y como universidad, y tratando de unir lo que hace el proyecto, que es unir para tratar estos temas, creo que es la única experiencia en Cuba. Como bien decía Elena, siempre coincido con Elena cada vez que la oigo el mismo pensamiento. Este es un tema que mientras no lo expandamos, mientras no logremos involucrar a todos, pues no lo vamos a hacer. Creo que las experiencias que han transmitido las universidades aquí hoy han sido experiencias de pasos de avance, pero coincido que hay que continuar avanzando. Desde el punto de vista nuestro, salud, una de las debilidades fundamentales que tenemos justamente que desde el sistema de salud, y ya no hablo Ministerio de Salud, el Ministerio es Ministerio y el sistema es donde nos embebemos todos, no logra integrar la ciencia abierta. A pesar de el nivel de investigaciones, a pesar de, yo recientemente acabo de participar invitado por la Sociedad Cubana de Pediatría, porque además soy pediatra, y me invitaron como observador a un evento creo que muy importante, que es todo lo que se ha hecho desde el CGB para aplicar en nuestra población pediátrica. Fíjense qué interesante. Y cuando escucho, veo que no hay aplicación de ciencia abierta. A punto de partida, lo que se está haciendo no se está publicando, no se está compartiendo. Entonces ya por ahí empieza una debilidad de algo tan importante que es una práctica. Creo que la COVID nos demostró, y tenemos la experiencia todos de la COVID, donde lo que se logró fue por compartir conocimiento y compartirlo de una manera correcta y de una manera intersectorial y de una manera que llegara a todo el mundo y que llegara y se hiciera incluso la ciencia ciudadana, porque yo digo, el que estaba poniendo el brazo ya estaba haciendo ciencia ciudadana, porque a partir de ahí se hicieron las primeras investigaciones y las que vendrán posteriormente, porque esto le queda mucho por andar como experiencia a lo que podemos sacar de la COVID. Entonces, lo primero es la integración del sistema con este pensamiento, y lo segundo es que no hay decisiones ni indicaciones precisas, falta mucha política pública para poder integrar todo esto y que realmente los propios directivos, los que nos corresponde ordenar procesos, pues tengamos guías prácticas. Creo que el anteproyecto es también una primera experiencia y creo que única en ese sentido, porque yo conozca no hay ningún otro anteproyecto caminando sobre ciencia abierta hoy por hoy. Igual, si lo hay, yo lo desconozco. Ahora, ¿en qué sentido quisiera expresarme? Creo que lo que han expresado todos los miembros del panel han tocado puntos muy claves. Y una de las cosas que el profesor decía es la integración que parte de la biblioteca. Esto no va a salir si no hay un espacio de biblioteca vivo, porque al que le toca todo esto es al sistema de información. Que quede claro, la academia se integra, pero tiene que partir del sistema de información. Si no hay un sistema de información sólido, si los bibliotecarios no conocen de estos temas y no logran algo tan sencillo o tan complicado como aprender a gestionar datos, que se decía por el especialista de la CEPAL,
el compañero chileno que lo decía, es decir, él lo está pensando desde su pensamiento de especialista de información, que es bibliotecario. Y creo que en ese sentido aquí hay varios bibliotecarios, los cuales nos conocemos hace mucho tiempo, y que empezamos por alfabetización informacional. Porque Grizzly y Ognara empezaron por alfabetización informacional. Sus tesis de doctorado son de alfabetización informacional. Entonces, el tema es fundamental, hay que alfabetizar. Y hablamos de capacitación, hablamos de desarrollo de competencia, pero de alfabetización, porque en estos temas no hay conocimiento. Eso es algo importante. Esto no se sabe, a la gente le cuesta hoy compartir. La ciencia abierta va por compartir, por reutilizar, por hacer de otro el conocimiento, hacer lo mío y yo compartirlo con el otro. Y creo que en ese sentido todavía nos queda mucho por hacer. En las investigaciones, y creo que tanto desde la educación como de la investigación propia, que es lo que lleva a la ciencia abierta y a la educación abierta, lo primero que hay que empoderar es al investigador y al profesor. Yo, desde área editorial, mi rol hoy es dirigir el área editorial del Sistema Nacional de Salud, el Ministerio de Salud Pública. Por lo tanto, aquí se está hablando de publicación. Todas las universidades tienen sus publicaciones, las tienen en abierto, eso no es nuevo, porque si en algo se avanzamos fue un acceso abierto. Eso no es novedad. Por lo tanto, hoy el acceso abierto y nuestras publicaciones todas están en acceso abierto. Aquí no hay ABC, aquí no hay nada de eso. Aquí todo lo financia el Estado y toda la publicación es en abierto, todo lo que publicamos. Y con el control de calidad que hablaba Elena, que es muy importante a partir de la revisión por par. Pero es que la revisión por par es un problema hoy. Nadie quiere asumir una revisión. ¿Por qué? Porque no hay reconocimiento desde la academia. No es por otra razón. La academia tiene que sentarse y pensar si reconoce o no a ese arbitraje y de qué manera lo reconoce. Y no es pagándolo. El arbitraje, para que lo conozca, no se paga. Es reconocimiento curricular, reconocimiento realmente. Entonces, en eso le toca a la academia. Y cada universidad tiene que definir. El rector de la universidad tiene que sacar una resolución que diga, porque de otra manera no va a ser. Y así funciona en el mundo. Entonces, hay que empoderar al investigador. Hoy un investigador que arma su proyecto de investigación cuando lo empezó y no define dónde va a publicar resultados, eso es un diagnóstico. Arma el proyecto y dónde va el resultado y cómo voy a comunicar ese resultado. Y no hace un plan de datos, de gestión de datos. Si usted no hace un plan de gestión de datos, ¿de qué ciencia abierta estamos hablando? Se convierte en algo vacuo, porque hoy lo importante son los datos, la gestión del dato, para que sea reutilizado, para que otro lo comparta. Hoy todavía cuestionamos que alguien utilizó mi método y lo replicó. No, si eso tiene un valor extraordinario, mientras más repliquen mi método, más validez tiene. Tiene que decir que el método es mío. Porque entonces viene el tema ético, que también es parte de la ciencia abierta. Si no tocamos los temas éticos, también nos complicamos. Y viene el tema también del control de la calidad del proceso que va por lo ético. Si hoy tan sencillo, si vamos a hacer una presentación en un evento y no definimos de las 6 licencias abiertas de Creative, ¿cuál es la que le voy a poner? Y lo dejo explícito. Por tema, ya. Entonces, esto necesita conocimiento. Y el profesor lo mismo, el profesor, y hablando de la presentación, el MOOCs, todo, pero el profesor tiene que saber que está armando en abierto, no es cerrado, y que eso lo van a utilizar, y tiene que dejar claro si lo van a utilizar cómo, y lo único que define eso es la licencia. Él no puede dar una explicación si coge, no, la licencia y remitir a la licencia, la que él escoja de las 6, desde la más abierta a la más cerrada. Entonces, creo que en ese sentido, más que como decía el compañero de Chile, un cambio cultural, esto lleva a un cambio de cerebro. Yo digo que el cerebro tiene que hacernos un trasplante neuronal para poder entender, porque además ya tenemos un proceso de aprendizaje hecho y tenemos que desaprender y volver a aprender. Sobre todo los que están comenzando van a aprender, pero si los que están comenzando no les enseñamos, porque esa es la otra historia, al estudiante hay que enseñarlo, al investigador no hay que enseñarlo. ¿Quién lo va a enseñar? El que está formado ya de otra manera. No funciona.
Entonces hay que hacer un cambio. Por lo tanto, agradezco muchísimo estos espacios. Creo que estamos en un momento, esto yo lo he visto hasta con el IDICA, que esa Comisión Nacional de Ciencia Abierta tiene que acabar de echar a andar. Y tiene que acabar de echar a andar en grande y con todos, inclusivos, que sean muy inclusivos. Si no son inclusivos, tampoco va a funcionar. Y creo que les corresponde a ellos. El área del CIMA, que atiende todo esto, juega un rol fundamental en todo este proceso, porque si no vamos a estar haciendo islas, y hay que integrar y hacer el gran continente que somos expertos. En Cuba somos expertos en hacer cosas continentales, que además sacamos de todo afuera como buena práctica. Entonces, en ese sentido, creo que nada, Febe, agradecerte muchísimo y creo que estés reuniendo gente a partir de un proyecto que no es fácil hoy reunir. Yo he preguntado, ¿cómo llegaron? ¿Cómo llegaron? Si Camagüey está inundado en agua y llegaron porque somos así y estamos aquí. Y creo que eso es importante, hay que ser, y que esto crezca. Mientras más crezca, va a ser mucho mejor. Así que gracias. Una cuestión al público para discutir en los grupos. ¿Qué interrogante tú consideras que puede ser tu conclusión? Hablamos del público, que es el público que el soporte del público, de la cualificación, de derechos a acceso abierto, qué pasa antes del proyecto, el rol de la biblioteca. ¿Hay otra cosa? Es que son muchos tópicos. Yo pienso que es un tópico el que propongo. Es como integrar todo eso. La integración. Integrar todo eso. Integración de información. Exacto. Okay. Muchas gracias. Okay, thank you again to Professor Roberto Sayas. Fortunately, I don't know if I'm going to say something wrong, Mark. Are we recording this session? Yes. Yes, okay. Fortunately, we are doing, because as I explained at the beginning, we have still 2 universities of the network that have no electricity right now. And unfortunately, they weren't able to attend the session. But as I said, then we will share over one of the platforms of the network all the recording sessions, even all of the sessions we recorded on Monday and Tuesday of the trainings. And they will then make a replication of this kind of discussions locally at all the members' universities, okay? Now I want to introduce again Professor Alain Lamadrid from the Ministry, who can also give some guidelines for the discussion we will have. Welcome, Professor. Good morning, everybody. I want to say thanks to Febe and the team for the project. I will to speak in Spanish. Excuse me for the correct. A ver, yo agradezco muchísimo la invitación al seminario. Yo creo que es una excelente oportunidad. Nosotros hemos venido intercambiando con el proyecto desde hace, no darle la espalda. Hemos venido intercambiando con el proyecto y un poco los desarrollos que han tenido desde hace un tiempo. Yo, como decía Febe, dirijo el área de informatización y comunicación del Ministerio de Educación Superior. Por desgracia, la directora general de investigación y posgrado, que un poco es la que lidera este tema en el Ministerio de Educación Superior, no pudo estar porque tenía otras afectaciones en su agenda, que hubiera sido muy bueno que hubiera podido intercambiar acá, hubiera podido transmitir incluso cuál es la visión que estamos llevando a cabo en el Ministerio de Educación Superior. Yo pienso, yo creo que aquí se ha dicho mucho al respecto, yo creo que todo lo que se ha dicho está bien. Desde lo que dicen nuestros colegas panelistas, lo que se expuso, todos los resultados que han tenido el proyecto, pero yo creo que aquí lo más importante es articular. O sea, hay muchas cosas que se están haciendo, hay muchas cosas hechas en el país, sobre todo a partir de estos proyectos. Estoy de acuerdo con el colega del MINSAP que hay otros espacios que no están y que yo creo que hay que generar. Eso es muy importante para que este tema pueda echar a andar. Yo creo que el papel del CIGMA es clave y eso hay que potenciarlo desde todas las miradas. Pero los que están trabajando, yo creo que lo que tenemos que ir articulando, o sea, hay que ser eficientes en lo que se está haciendo. Es una intención que tenemos desde el Ministerio, o sea, nosotros
Este tema lo estamos abordando en el Ministerio desde la Dirección General de Posgrado, como les decía, que tiene en su ser a la Dirección de Ciencia, Tecnología, Innovación y Medio Ambiente, que igual es quien ha estado liderando este tema, incluso con el proyecto, ha estado participando en algunos escenarios. Desgraciadamente la especialista de esa área ya no está con nosotros, pero bueno, es algo que igual, o sea, están los resultados y está el trabajo realizado, y bueno, el área de nosotros que en conjunto estamos tratando de impulsar y mirar hacia política al respecto. Yo creo que la colega hablaba de política, Elena de la UNESCO, y no sé si alguien más estuvo hablando de la necesidad de política del país para esta historia, eso es clave. Pero además, políticas no solo para el acceso abierto, sino para todo lo que se necesita para soportar el tema del acceso y la educación abierta. Por ejemplo, nosotros ahora con la pandemia que se mencionó, yo creo que no hay escenario donde no salga la pandemia que sufrimos durante un par de años con mucha fuerza y que bueno, todavía hay inercia con ella. Estuvimos trabajando mucho el tema del acceso, ¿sabes? Porque había una necesidad de acceso en el país. Pero una primera, o sea, había que acceder a un grupo de recursos abiertos, pero había que crear la infraestructura y había que generar un grupo de políticas en el país para poder lograr ese acceso a esos recursos y a esa información y a toda esa necesidad que se requería para dar continuidad a los procesos de formación e investigación. Y bueno, hubo que crear un grupo de trabajo nacional, estaba ETEX, estaba el MINCON, estábamos nosotros, los organismos formadores, y de ahí salieron, aunque no con ese nombre, salieron políticas de acceso. Ahí se empezó a dar gratis acceso a un grupo de recursos importantes, donde estaban recursos abiertos, donde estaban los repositorios institucionales, estaban los repositorios de recursos de aprendizaje, estaban las plataformas de educación a distancia, que todo eso forma parte del ecosistema tecnológico que le da soporte a todo este tema de la educación y la ciencia abierta. Bueno, eso logramos mantenerlo, incluso se convirtió en una política nacional y que hay que seguir trabajando. Porque además estaba muy enfocada a los estudiantes, pero también hay que pensar en los docentes. Por tanto, entonces, esas son cosas que debemos dejar como país institucionalmente, o sea, como nosotros, desde los organismos nuestros, somos capaces de mover al país en políticas de este tipo, justamente para garantizar cosas como el acceso, que es tan importante. Y yo creo que se ha estado trabajando con mucha fuerza y por eso convocamos incluso el proyecto y ver de qué manera nosotros podemos, a través de todos los resultados que ha tenido el proyecto y que además ya va a seguir teniendo, porque eso que esto es un proyecto que va a tener continuidad, nosotros empezamos a trabajar en políticas justamente para poder llegar a lo que se requiere con el tema y lo que se necesita con el tema de la ciencia y de la educación abierta en la educación superior, pero como bien se decía, a nivel de país. Ahí ya hay resultados que estamos revisando, o sea, desde el área tecnológica, informacional, como del área de la ciencia y incluso, bueno, el posgrado, que también está involucrado en esto. A ver qué salida le damos y cómo esto lo podemos ir incorporando en las estrategias tanto de la ciencia como de la informatización del Ministerio de Educación Superior. Yo creo que, o sea, como le decía al principio, aquí se han expuesto todos los temas, desde acceso a las personas con situación de discapacidad, que es clave en estos escenarios, todo el tema del ecosistema digital que hace falta para poder garantizar la ciencia y la educación abierta, la necesidad de promover la investigación. Pero yo insisto, y con eso, porque no me quiero dilatar, porque yo creo que este espacio es de ustedes para seguir trabajando en esto, yo insisto que aquí lo más importante son las alianzas. O sea, tenemos que aliarnos. Con Febe hemos intentado hacer muchísimas cosas durante muchos años. Yo no soy tan viejo, pero yo he dado unos cuantos años en el Ministerio de Educación Superior. Y hay muchas cosas que podemos hacer en conjunto. O sea, hay mucha experticia en el Ministerio de Salud Pública alrededor de en todo el tema de la información científica. En el nuestro también, pero tenemos que aliarnos y buscar esfuerzos, y así con otros organismos que vienen trabajando, con el IDI, del CIMA, etcétera. O sea, para que esto de verdad eche a andar, porque si nosotros no logramos generar una alianza entre instituciones para que ese grupo nacional que existe, que está trabajando el tema, o a quien le corresponde liderarlo, como es el CIMA, eso no va a funcionar. Entonces, yo creo que esas son de las cosas en las que tenemos que trabajar en conjunto para que proyectos como este, que tienen resultados tan importantes, y además que ya llevan, o sea, son 10 años, ¿no? Desde 2012 están trabajando en esto, ya van para 11 años, por tanto hay un conjunto de resultados ya palpables y que se puedan empezar a aplicar, pero nosotros podamos hacerlo a través de las políticas institucionales y de estrategias que estamos trazando desde la ciencia y sobre todo y también desde la informatización, que al final es el soporte para todo esto. Hay un montón de cosas más en las que estamos trabajando que tributan
como el tema de las infraestructuras tecnológicas, el tema de las redes académicas. O sea, que todas esas cosas, al final estamos trabajando con Red Clara, que es la Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas, que entre sus políticas tiene justamente impulsar el tema de la ciencia abierta. Atrás está la referencia con quien hemos establecido contacto, igual que ustedes, y estamos trabajando en un grupo de acciones que sin duda van a tributar a cualquiera de estos resultados, pero bueno, al final ya los hemos ido conversando con los diferentes colegas que participan en el proyecto y que sin duda vamos a tener buenos resultados. Entonces nada, felicitarlos por el éxito que están teniendo, que han tenido en el proyecto y que además darle garantías de que el Ministerio de Educación Superior tiene una mirada hacia esto y que vamos a tratar de avanzar con la mayor celeridad posible para tener los resultados que necesita el país, que al final es lo que hace falta. I think that the question he did it, Mark, which is what can be the alliance that can help to the implementation of the open science and open education in Cuba? The alliance, okay, yes. What can be the alliance that can be created between institutions in Cuba to really support the implementation of open science and open education, not only in the higher education ministry, because the main idea of Professor Lamadrid was precisely that there is not only a concern of the higher education ministry. Okay, we need the alliance with another ministries and another organizations in Cuba, not only ministries. Okay, to really promote and be more quickly in the implementation of an open science and open education approach. Okay. Okay, then we need to take a break. Even we are an hour delay for the break. Then we will be full for the lunch. And after that, we will divide the audience in 4 different groups. Okay? And we requested to all of our focal points to divide their groups. And we need representation of all the universities in the 4 groups, okay? We are dividing to be less people and to be able to promote the participation of everybody, because in a panel and in the big audience, in plenary organization, it is really difficult to give the opportunity to everybody to speak and express themselves, okay? Then we will divide the whole group in 4 small groups. We will have 4 different locations at the university to work, and we will try to analyze and to work in the possible answers of the questions that we will give to all the focal points who will lead the discussion on the groups, okay, on the small group. We have 5 questions, no, Mark? We have 5, a total of 5 or 6? Okay, then we have a list of questions that we need answers for that questions, and then we will have a coffee break now, and after the coffee break until 1:30 in the afternoon, we will go to the small groups, we will have the discussions, and then at 2:30 we will back here to this room, and we will communicate again to the plenary what are the standpoints of every small groups as a result of the discussion. Okay? Did I explain myself clear with the next steps for the discussion? I hope so. Okay. Okay, you will show. You will show. Okay. And at the same time, we will share the questions with all the focal points. Otherwise, we will have problems to guide the discussion. Can you share it? Can we go out of the table? I want some water. Yes. Thank you very much.
You can pass by to take the coffee break, okay?